Tashi de Rinpoche. Tashi de le, Tashi de. Oh, yeah. Sincere greetings to everyone, and with this greeting, we are going to start this class. And as always, we start with making sure our motivation, intention to join this class, physically, verbally, and mentally. Physically, be in front of the whatever technology that we are using, and verbally, may say a few prayers, and mentally to listen, to contemplate. And all these activities are led by, motivated by, with the positive, constructive mental states, such as refuge and bodhicitta. And also, as I always remind to all of us, at the beginning of the class, spending about 15-20 minutes on this refuge and bodhicitta is, to understand and also to habituate ourselves, every day, start our day, events, activities with the refuge mind and bodhicitta as a follower of the teachings of the Buddha, and also following the Bodhisattva and the teachings. So because of that, we always start this gathering with the refuge and the bodhicitta recitation. And while reciting those 4 lines, then very strongly, clearly holding those 2 lines. Trước tiên Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu buổi Pháp hội luôn luôn bắt đầu bởi đảm bảo rằng động cơ để chúng ta tham dự buổi Pháp hội bằng sự thể hiện bằng lời nói và bằng phần tâm ý. Qua phần hành động hay sự thể hiện thì chúng ta đang ngồi ở trước một máy computer để mà chúng ta đang nghe Pháp. Qua lời nói thì chúng ta sẽ trì tụng vài câu kệ cầu nguyện và
qua phần tâm ý thì chúng ta sẽ lắng nghe Pháp và chúng ta sẽ chiêm nghiệm về Pháp. Tất cả những hành động qua thân, khẩu và ý này được hướng dẫn bởi một trạng thái tâm tích cực và xây dựng, như là trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Đồng thời, cũng như Thầy thường nhắc nhở với chúng ta, ở bắt đầu những buổi Pháp hội, chúng ta sẽ dùng khoảng 20 phút để mà khai triển tâm Bồ Đề và tâm quy y nơi Tam Bảo, để mà chúng ta có thể hiểu được và chúng ta cũng làm quen được, để khi chúng ta bắt đầu mỗi ngày, mỗi sự kiện với trạng thái tâm này, hai trạng thái tâm này là những người nói theo giáo lý của Đức Phật cũng như nói theo giáo lý của Bồ Tát Thừa. Bởi vì như vậy, chúng ta luôn luôn bắt đầu buổi Pháp hội bởi trì tụng 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Refuge in both Chitta stations. Sa ye che da so ye cho chan jo ba do da ne ja so che da ge che che ye be so do la pen je san ye do san ye che da so ye cho chanjo bado dane kya che dage che so ye be cho nam ye do la tenje san ye do ye che da so ye cho chanjo bado dane kya che dage che so ye be cho nam ye do la tenje san ye do ba. The strong and clear mind taking refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha, and also holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation to join this class. Now I'm going to say the Amitabha mantra, Amitabha Fe. While I'm saying the mantra, we all hold a very strong love and compassion and towards all living beings without any discrimination, without any exception, starting from oneself, one's own loved ones, one's own family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all sentient beings. Strongly imagine, our sincere love and compassion reach all sentient beings, all sentient beings. Strongly imagine and imagine. Với tâm quy y nơi Phật, Pháp và Tăng một cách mãnh liệt và thật là rõ ràng, và đồng thời
với trạng thái tâm tỉnh thức vị tha, đó là trạng thái tâm Bồ Đề. Chúng ta tham dự buổi pháp hội ngày hôm nay, và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri. Trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ lòng từ ái bi mẫn một cách mãnh liệt đối với tất cả chúng sinh hữu tình, mà không có sự phân biệt nào, sự ngoại lệ nào, bắt đầu từ chính bản thân của mình, những người thương của mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Quý vị hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng lòng từ ái và bi mẫn của chính mình một cách rất là chân thật giao tiếp đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Namo me dewa Namo me dewa Ame dewa Namo Namo me dewa Namo me dewa Namo me dewa Namo Namo me dewa Namo me dewa Namo me dewa Namo Namo me dewa 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 Namo me Namo me dewa 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 Namo me dewa
Omo me dewa. 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 Oh, yeah. Before we start to read, continue to read the Sutra, it is extremely helpful from time to time to understand or to remind ourselves how fortunate that we are, that though the life is not perfect, there are challenges, there are predicaments, there are, the what you call the, sadness and so forth. But still, if we sort of looking, observing from the Buddha's teachings point of view, first of all, we have this human existence, and this existence is not coming to being without causes and conditions. And this human existence that we have, come into being with the causes and conditions. And the causes and conditions are not that easy to create, such as this, what we call precious human life, precious in the sense, based on this human existence, we can do so many amazing things to ourselves and to others. Unlike other, species or other animals can do, though we may share we are sharing the same planet, living under the same sun and living in the same this blue planet. But as far as we know, human, ability, particularly, sharing deep sense of emotion, thought, and supporting others in many different levels. Human existence is, the most advanced. So, in that sense, creating causes to have this kind of very capable existence is not easy to create. So we are lucky. One of our previous lives created those causes currently to have this human existence.
And also, that from the Buddha and many other Buddhist teachings point of view, that very deliberately, very intentionally, what you call at least trying to enhance love, compassion, altruism, wisdom. And that kind of, even, within the human existence, human beings, there aren't many, human beings, who have that kind of opportunities. And even some may really want, but they may not have the facilities, may not have the, opportunities, and so forth. So, our current existence that we have right here and now, every day when we woke up, alive, human existence, and have the full, potential to do amazing things. So that kind of, reminding ourselves how fortunate that we are, though there are challenges. That is, nature of samsaric life. But, within those challenges, we have great opportunity. So this is something that we should not ignore, should not, what you call forgotten, be aware of all the time. Then we will feel, feel sort of sense of meaning, sense of purpose, that life that we have, value. Trước khi chúng ta tiếp tục để mà tu học về bài kinh, Thầy muốn chia sẻ với chúng ta thật là một điều cực kỳ hữu ích nếu thỉnh thoảng chúng ta nhắc với bản thân của mình và hiểu được là chúng ta đang được may mắn như thế nào. Mặc dù cuộc sống của chúng ta không có hoàn hảo, có nhiều những sự thử thách, những điều khó xử, những điều buồn. Tuy vậy, từ quan điểm của triết lý của Phật giáo, sự hiện hữu làm thân người chúng ta không phải tạo được mà không có những nhân và duyên, hay những nhân và những điều kiện. Hiện hữu thân người của chúng ta, những nhân và duyên đó không có dễ dàng để mà chúng ta có thể tạo được. Mà chúng ta gọi ở đây sự hiện hữu thân người, đó là sự hiện hữu thân người quý giá. Quý giá trong một chiều hướng rằng mang thân người của chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều điều kỳ diệu cho chính bản thân của mình và cho những người khác. Những loài khác và cũng như những loài thú vật, mặc dù là đang sống, cũng sống ở trên cùng một hành tinh với chúng ta, nhưng những điều mà chúng ta từ trước đến nay đã được biết, chỉ là con người chúng ta mới có cái khả năng để mà chia sẻ những cái cảm xúc mà thật là sâu sắc và có những cái điều sự phát triển một cách là cao nhất và có nhiều khả năng và tiềm năng nhất. Thì chúng ta thật là may mắn là chúng ta đang được mang cái thân người quý giá này mà chúng ta một trong những kiếp trong quá khứ chúng ta đã tạo những nhân để mà chúng ta được sinh làm thân người. Đồng thời từ quan điểm của Phật giáo cũng như của nhiều những bậc đại sư, và như vậy ít ra chúng ta cố gắng để mà tiếp tục trưởng dưỡng những
phẩm hạnh tốt đẹp như là lòng vị tha, lòng từ bi, trí tuệ, vân vân. Và khi chúng ta chỉ mang thân người thì chúng ta mới có được cái cơ hội như thế. Bởi vì có rất là nhiều những chúng sinh khác, những người ngay cả trong cái sự hiện hữu làm thân người, có nhiều những chúng sinh cũng mong muốn để có những cơ hội của chúng ta, nhưng mà không có những cơ hội hay không có những điều kiện để thực hiện được. Và như vậy thầy nhắc nhở rằng mỗi ngày chúng ta nên nhắc nhở với chính mình và để hiểu rằng là chúng ta mang thân người có tiềm năng và chúng ta đang may mắn như thế nào. Mặc dù mang thân người có nhiều những thử thách, nhưng mà đó là bản chất ở trong vòng luân hồi sinh tử của kiếp sống trong luân hồi. Và trong cái kiếp sống trong luân hồi, chúng ta hãy cố gắng tạo nên những cơ hội cho bản thân của mình. Và đó là những điều gì đó mà chúng ta không nên làm ngơ đi hay là chúng ta quên đi, mà chúng ta nên ý thức, tỉnh thức biết những điều này. Và như vậy nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái ý nghĩa, những cái giá trị của cái kiếp sống mang thân người. So this human existence, which has great value in the sense, something that amazing things that we can do on basis of this human existence, that is mainly really enhancing, nurturing these mental qualities such as love, compassion, altruism, patience, wisdom, and on the other hand, very deliberately, very intentionally reducing, minimizing, and if it is possible, completely eradicating some of those unhelpful, unhealthy mental states, such as self-centeredness, egoistic, anger, jealousy, envy, and so on and so forth. Not just we have these, full potential to do, these two amazing things. On the one hand, enhance, positive. On the other hand, to reduce. But we have these great, the teachings, great instruction, how to do it. How to enhance love, very deliberately, step by step. And there are many great teachers who can help us, who can lead us, explain us. So when we look at those things, when we really contemplate what we have, then we'll see, we'll understand how valuable this human existence is. Then there is this, what you call the sense of yearning, or strong yearning, want to take the advantages, while this valuable existence is with, we are with this valuable existence. This can be lost at any time, at any moment, at any way, because of the nature of impermanence. This very, very valuable human existence, sometimes called precious human life, is impermanent, not permanent. So, because this human existence is impermanent, momentarily
moving towards the end. No single, moment stay static without moving towards the end. So therefore, when we contemplate combination of these two, on the one hand, recognize, realize how valuable this human existence that we have. On the other hand, this can be lost at any moment, at any time, and anywhere. When we have the, understanding of combination of these two reality, relation to our existence, then, our mind, our activities will move towards practicing Dhamma. We don't need that much, strong pushing ourselves to do the Dhamma practice. So, therefore, many of those skillful, great teachers, they explain these topics, traditionally called precious human rebirth, precious human life, nature of impermanence. These topics are explained in a quite early stage of our spiritual journey. Because of this, this will create this tremendous sense of, not just the yearning to do, to act, to practice that. So, very, very helpful to, from time to time, to remind ourselves. I'm sure many of you have had the opportunity to listen, to read these topics. But just listening, reading alone is not enough. Need to bring in our mind. Need to remind ourselves again and again. Need to realize these natures. Then, we'll have our own knowledge, our own realization, not from other beings told us, but from our own experiences. And that will be very helpful. Mặc dù hiện hữu thân người của chúng ta thật là đầy những giá trị trong một chiều hướng rằng là mang thân người chúng ta có thể thực hiện được rất là nhiều điều kỳ diệu. Trưởng dưỡng những phẩm hạnh về tâm ý như là lòng từ ái, bi mẫn và lòng vị tha và sự nhẫn nhục, trí tuệ, vân vân. Một mặt khác, chúng ta cố gắng để mà giảm thiểu và nếu có thể chúng ta có thể tu tập để mà hoàn toàn loại trừ những trạng thái tâm mà thiếu lành mạnh như là tâm ái trọng bản thân, tự ngã và tâm ganh tị, ghen ghét, vân vân. Chúng ta có đầy tiềm năng để thực hiện những điều này, những điều thật là kỳ diệu. Một mặt là chúng ta trưởng dưỡng những trạng thái tâm tốt đẹp, một mặt kia là chúng ta làm giảm thiểu và loại trừ đi những trạng thái tâm thiếu lành mạnh. Chúng ta đã có rất là nhiều những giáo lý thật là hay và chỉ cho chúng ta cách thức để làm thế nào thực hiện được điều đó, làm thế nào để cho chúng ta có thể tăng trưởng được lòng từ ái. Từng bước một, chúng ta có những bậc thầy có thể giúp đỡ cho chúng ta, có thể chỉ dạy cho chúng ta mỗi từng bước để chúng ta có thể tu tập trạng thái tâm này. Và khi chúng ta nhìn vào theo khía cạnh này thì chúng ta có thể thấy rằng là sự hiện hữu mang thân người của chúng ta
mang giá trị như thế nào. Kế đến thì chúng ta sẽ có sự khát khao một cách mãnh liệt để mà nắm bắt cái cơ hội này khi chúng ta còn đang mang thân người. Bởi vì thân người này có thể bị mất bất cứ thời gian nào, bất cứ khoảnh khắc nào và bằng bất cứ những cái lối phương cách nào. Bởi vì đây là bản chất của sự vô thường. Kiếp người quý giá này là vô thường, không phải là sự trường tồn. Bởi vì của sự vô thường thì mỗi từng khoảng khắc mà chúng ta sống nó sẽ đi hướng dẫn đến sự chấm dứt hay sự chết. Không có một giây phút nào mà nó ngừng lại. Như vậy khi chúng ta chiêm nghiệm về điều này, chúng ta sẽ nhận ra rằng thân người quý giá của chúng ta nó giá trị như thế nào. Và một mặt khác thì thân người quý giá của chúng ta cũng có thể bị mất đi bất cứ lúc nào. Khi chúng ta chiêm nghiệm về hai điều này của sự hiện hữu thân người này, thì kế đó tâm của chúng ta, những hành động của chúng ta sẽ hướng về để mà tu tập Phật Pháp. Chúng ta không cần những người khác, những yếu tố khác mà thúc đẩy chúng ta nữa. Do đó, nhiều bậc thầy vĩ đại đã giải thích cho chúng ta, để giảng dạy cho chúng ta về chủ đề này, mà theo thuật ngữ Phật giáo truyền thống chúng ta gọi những chủ đề của Phật giáo này là thân người quý giá, và chủ đề kia là sự vô thường. Thầy và các chư vị giải thích cho chúng ta, giảng dạy cho chúng ta trong ở giai đoạn khởi đầu của cuộc hành trình về tâm linh của mình, để mà không những chúng ta chỉ là khát khao để thực hiện những điều này, mà để cho chúng ta tu tập Phật Pháp. Như vậy điều thật là hữu ích là để cho chúng ta nhắc nhở bản thân của mình. Và thầy cũng chắc chắn rằng nhiều trong số của chúng ta ở đây đã nghe được những điều này, nhưng mà nghe không thì không đủ. Chúng ta nên đem những gì chúng ta đã nghe được để đối với tâm của mình, chúng ta nghe và hiểu hết lần này đến lần khác. Và như vậy, the good traveler, they pay like 60% more. 60% is for rank money. Sorry, some of you haven't switch off your microphone, therefore it is interrupting and just translation. I'm trying to see. Sorry about that. Yes. Như vậy thì thầy nhắc nhở cho chúng ta, và thầy chắc chắn rằng nhiều trong số chúng ta đã nghe những điều này, mà thầy nói rằng là chỉ sự nghe không thì không đủ. Chúng ta hãy đem những gì chúng ta đã nghe được đem vào trong tâm của mình và suy nghĩ hết lần này đến lần khác. Kế đó tất cả những kiến thức hay những sự nghe mà chúng ta đã thu lượm được sẽ trở thành sự chứng thực, sự thực chứng từ trong tâm của mình, sự hiểu biết từ trong tâm của mình và những trải nghiệm riêng của mình, chứ không phải là từ những bậc thầy hay những người nào đó trao cho chúng ta hay nói cho chúng ta. Oh yeah. So now we are going to start the Sutra. Last Saturday we finished up to his form is without comparison. So we finished up to there. So this his form is without comparison in the sense, when living beings, when sentient beings
when we see, the physical form, physical body of the enlightened beings, like the Buddha Shakyamuni, there is this sense of, great sense of joy to see, to encounter. There's no sort of it will not create any negative, any unwholesome, by seeing, perceiving, encountering the image of the Buddha's body. This which we had last Saturday, and today we are starting from the next line, which is in English. It says, in Tibetan, it says, Davataki Makoba. Davataki Makoba. Here, Daba literally it means design. Design, Daba. This Tibetan term, Daba, and in quite often translated in English, has a design, has a connotation of negative, negative, unwholesome. But usually when we say in another term, Tibetan term, there is a called Dumba. Dumba. The previous one is Daba. The second one is Dumba. Dumba, again, when it occurs, these two, Daba and Dumba, desire and yearning or aspiration, when they occur, it might be quite similar, difficult to differentiate, which is, the desire and which is, aspiration or, aspiration, but it differs to, to what, desire of what, aspiration of what, that differentiates. So anyway, just short from the Buddhist teachings point of view, there are lots of explanation about our minds, our inner world. So, this Daba is talking about design and mainly referring to, the negative or unwholesome. Mm-hmm. And here, in this particular line, this term Daba, is referring to a particular thing that is a particular realm where we be born, according to Buddhist, the teachings, there are three realms where we be born. The first one is called desire realm, the Kam in Tibetan. Second one is called, in English, form realm, so Kam. And the third one is called formless realm, so may come. So I will explain a little bit, these three. Not that much detail, but I will explain a little bit these three after this translation. Bây giờ chúng ta bắt đầu để tu học về Kinh. Thứ Bảy tuần trước chúng ta đã hoàn tất dòng thứ 4 của trang thứ 7. Dòng này nói rằng sắc thân Ngài không gì so sánh được. Khi chúng sinh, khi chúng ta thấy được sắc thân của bậc giác ngộ hay là sắc thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta sẽ khởi lên một cái niềm vui mà được gặp Đức Phật, được gặp sắc thân của Phật. Khi gặp được sắc thân của Phật, chúng sẽ không có những cái gì mà tiêu cực, không có những gì mà không được lành mạnh khi mà chúng ta được chiêm ngưỡng
thân của Đức Phật. Và hôm nay chúng ta học được dòng kế tiếp, đó là dòng cuối của trang 7. Và dòng này nói rằng Ngài không dính vết nhơ của dục giới. Ở trong từ ngữ tiếng Tây Tạng, 2 chữ đầu quý vị thấy đó là chữ Dvapa. Chữ Dvapa ở đây có nghĩa được dịch là những khát khao, những ham muốn, mà trong khi mà chúng ta được nghe sự chuyển dịch này qua bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, thường thường đây là nói đến một từ nói đến sự tiêu cực, sự thiếu lành mạnh. Trong khi đó thầy muốn giảng cho chúng ta một từ khác. Từ phát âm này là Dvapa. Dvapa là một cái từ ngữ tích cực, cũng nói về cái lòng khát khao đó, nhưng mà nói cái sự như là cái khát nguyện, cái khao khát của chúng ta như là để tu học, để đạt được quả vị Phật, vân vân. Thì hai từ này khác nhau, Dvapa và Dvapa. Thì cái sự cũng là một cái tâm khát khao như vậy, nhưng mà thầy ở đây muốn giải thích cho chúng ta, vậy chúng ta khát khao hay hướng về những cái điều gì, muốn những điều gì, thì đây nó định nghĩa hai cái chữ này khác nhau. Từ quan điểm của Phật giáo nói rất là nhiều về thế giới của nội tâm, và như vậy từ Dvapa thì nói về một cái sự khát khao hay cái ước muốn, những cái sự tiêu cực không thiếu lành mạnh. Và trong dòng này thì từ Dvapa cụ thể chỉ đến là cõi, một cái cõi mà chúng ta hay chúng sinh được tái sinh. Dựa theo giáo lý của triết lý của Phật giáo thì chúng ta thường nghe thuật ngữ Việt Nam mình gọi là tam giới, tức là 3 cõi mà chúng sinh có thể được tái sinh. Cõi thứ nhất đó là dục giới, hay tiếng Tây Tạng là Dukkham. Và cõi thứ nhì đó là cõi là sắc giới, hay tiếng Tây Tạng gọi là Sukham. Và cõi thứ ba đó là cõi vô sắc giới, đó là Sukmekam. Và thầy sẽ giải thích cho chúng ta một chút ít về 3 giới này. So these 3 realms, the desire realm, form realm, formless realm. Wherever we're born, we are still in cyclic existence, still in samsara. We are still taking rebirth, under the power of affliction and negative karma, wherever we're born. However, if we're born in the second out of the 3, not the desire, in the second realm, we have less gross suffering compared to the first one. If we are born in the first realm, desire realm, if we're born in this realm, compared to be born in these 2, form realm, formless realm, if we're born here, then have a more gross suffering than these 2. So that is, if we're born in here, the last one, which is called formless realm, then compared to the previous 2, much, much less gross suffering. In fact, if we are born in this formless realm, there is no, suffering. I'm not saying there's no suffering completely, but there's no suffering, the physical suffering. And even in the mental suffering, many gross mental sufferings are not there. But still it is within the samsara, there is suffering. But compared to the first 2, desire and formless realm, form realm, the last one,
if we were born in formless realm, then we'll have a, the less gross suffering. So these three, desire realm, form realm, formless realm, are explaining one way. There are many different ways to explain. Explaining from the, from the Buddhist teachings point of view, one way of where we will be born in terms of the, not really, I won't say places, because formless realm is not a place. Desire realm can be place, but the form and formless realm, these two are not place in the sense physical place, like where we are. But still, these are, to understand different layers of, to be born in samsara, there's this another one, six realms, 3 unfortunate, 3 fortunate. That's another way to look at it. But this one is slightly, a different way to explain where we to be born in samsara. But within the samsara, different degrees of dukkha that we may experience on the one hand, if we look at it. On the other hand, different samsaric joys that we may experience. Still samsaric joy, but the different, degrees. I'm not sure whether I made it clear or more confusion. Chúng ta nói về tam giới, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bất kỳ nơi nào trong 3 giới này mà chúng ta tái sinh hay được sinh ra, chúng ta vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta vẫn tái sinh, vẫn sinh ra dưới sự thống trị của những cảm xúc tiêu cực hay những phiền não và của những nghiệp bất thiện. Tuy vậy, nếu ví dụ như so sánh với dục giới là nơi mà chúng ta hiện tại được sinh ra, thì nếu chúng ta sinh ra vào ở cõi thứ nhì, đó là nói về sắc giới, thì ở sắc giới sẽ có ít những sự đau khổ thô ở mức từng thô thiển hơn khi chúng ta so sánh với ở dục giới. Và nếu chúng ta sinh vào ở cõi vô sắc giới, ở vô sắc giới thì lại càng ít hơn những sự đau khổ mà trên tầng lớp thơ mà khi so sánh với dục giới và sắc giới. Thầy mô tả rằng là ở vô sắc giới thì không nói đến hoàn toàn, nhưng mà thầy nói rằng là không có cái sự đau khổ về thể chất và cũng không có nhiều cái sự đau khổ về phần tâm ý thô. Tuy vậy, những chư vị mà tái sanh ở vô sắc giới vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử, chỉ có ít đau khổ và thô so sánh với ở sắc giới và cõi dục giới. Và như vậy có nhiều phương cách để giảng giải về cái sự tái sinh. Ví dụ chúng ta nghe nói là tam giới hay là 6 nẻo luân hồi. Thì ở đây khi chúng ta về quan điểm của Phật giáo, khi chúng ta nói về dục giới thì đó là chúng ta có thể nói về một cái nơi chốn. Nhưng mà khi chúng ta nói về sắc giới và vô sắc giới thì không phải cần thiết là chúng ta nói về một cái nơi chốn vật lý nào đó. Và khi mà một phương cách khác như thầy vừa mới nói rằng là để chúng ta hiểu về nơi mà chúng ta vẫn tái sanh trong vòng luân hồi sinh tử, mà đôi khi chúng ta nghe nói là 6 nẻo luân hồi, nói là ba cõi cao hơn, may mắn hơn và 3 cõi mà
thiếu may mắn. Và như vậy, đây là những phương cách khác nhau để mà trong triết lý Phật giáo xếp loại hay nói cho chúng ta biết cái sự tái sinh ở trong vòng luân hồi sinh tử và những mức từng của những sự đau khổ khác nhau. Một mặt khác, khi diễn tả về sự tái sinh này, thầy cũng chia sẻ rằng có thể là sẽ nói về những cái niềm vui khác nhau mà những chúng sinh ở trong nẻo trong vòng luân hồi sinh tử có thể trải nghiệm. So the why, or the how we would be born in these three different realms, within the samsara, then it depends on how strong that our desire towards the, for example, if our desire, is very strong towards the, 5 sense objects, shapes and colors, smell, taste, sound and tactile. If I have a strong desire, towards these 5 sense objects, I'm talking about in a very simple term, 5 sense objects, shapes and colors, sounds, smell, taste, and tactile. Just listing. You may think, oh, I'm not desire, I'm not attached to, grasp to shapes and colors, sounds and smell and taste and tactile. We may think that, but many of us, our, most of our mental, what we are searching, what we are looking for, what we want, what we are attached to, are mainly these 5 sense objects. Either object, it's physical, the sound, smell, taste, tactile, right here and now, or something that we had in the past, pleasant or unpleasant, or something that we in the future, having smell, taste, tactile, so on and so forth. So that attachment, strong attached to these 5 sense objects, then we act to have it, so on and so forth. These karma action will lead us to be born in a desire realm. That means where we are currently, we are in a realm where there is externally, where there's shapes and colors, where there's sound, smell, taste, tactile, externally. Internally, we ourselves equipped with these 5 sense consciousnesses. Eye consciousness to, I'm keeping very simple, eye consciousness, encounter with shapes and colors. Ear consciousness, sound, smell, taste. We have these sense consciousnesses internally, and surround us, we are surrounded by these 5 sense objects. And our interaction, physically, verbally, mentally, mainly though, either in the past or current right here and now, in the future. And these actions will, lead us to be born in this kind of realm, but not necessarily human existence. On this planet, there are billions of different species, even what we can see, but I'm sure there are many that we are unable to
see our ordinary ordinary signs. So that is very simply put it, that kind of attachment will lead us to be born here. Làm thế nào mà chúng ta sinh ra ở trong ba giới khác nhau này mà vẫn ở trong vòng luân hồi sinh tử? Thầy nói rằng ở đây tùy thuộc vào cái sự ham muốn của chúng ta mãnh liệt như thế nào. Ví dụ như khi sự ham muốn của chúng ta mà mạnh đối với 6 trần hay là 6 đối tượng của sự cảm thọ, như là hình dáng, màu sắc, âm thanh, cái hương vị, mùi vị và cái sự xúc chạm. Đây nó nói về 5 trần. Và chúng ta có thể nghĩ rằng là chúng ta không có bị dính mắc với cái 5 trần này. Nhưng mà thầy nói rằng là nhiều trong số của chúng ta, hầu như tất cả những thời gian hay những tâm ý của chúng ta tìm kiếm, chúng ta muốn, chúng ta dính mắc chủ yếu là xung quanh chỉ là 5 cái đối tượng của sự cảm thọ này. Và chúng ta hướng đến 5 đối tượng của sự cảm thọ này ngay trong hiện tại, hay chúng ta nhớ về 5 đối tượng cảm thọ này trong quá khứ, hay chúng ta nghĩ về 5 đối tượng của sự cảm thọ này trong tương lai. Và đó là sự dính mắc. Đó là những sự dính mắc mà một cách rất là mạnh đối với 5 đối tượng của sự cảm thọ này. Và qua đó mà chúng ta hành xử. Và những cái hành động này hay là nghiệp mang danh từ là của sự hành động này sẽ dẫn cho chúng ta tái sinh vào dục giới. Và dục giới là cõi mà chúng ta hiện đang sống, hiện đang tồn tại. Như vậy, khi chúng ta nói đến hình dáng, màu sắc, âm thanh, mùi vị, hương vị và sự xúc chạm, chúng ta nói về những yếu tố ở bên ngoài. Và khi mà chúng ta nói những cái đối tượng của sự cảm thọ này mà chúng ta nói bên trong, thì chúng ta nói đến 5 thức. Ví dụ như là nhãn thức, tất nhiên là ý thức về mắt, và để mà chúng ta có thể giao tiếp, xúc chạm, để mà chúng ta nhận ra được cái hình dáng và màu sắc, cũng như nhĩ thức, vân vân. Và như vậy chúng ta bị dính mắc hay trói buộc vào 5 đối tượng của sự cảm thọ này, và những sự giao tiếp của chúng ta với 5 đối tượng này có thể là đang trong hiện tại, hay chúng ta nhớ về quá khứ, hay chúng ta nghĩ đến tương lai. Và khi mà chúng ta nói đến dục giới, thầy nhắc rằng là không phải cần thiết là chỉ nói là mang kiếp sống của thân người, bởi vì dục giới có rất là nhiều chúng sinh, có cả hàng tỷ những chúng sinh, và thậm chí có những chúng sinh mà chúng ta không thể thấy được bằng mắt phàm. Và như vậy chúng ta đang ở đây ở cõi dục giới, và cõi dục giới là có những cái sự dính mắc, những cái sự ham muốn với 5 sự cảm thọ như thầy vừa mới mô tả. But then some people, have a desire or have a strong attachment, not towards the 5 sense objects, but more towards the inner sort of peace. Inner peace in the sense less distraction towards the external shapes, colors, smell, taste, tactile, and so on and so forth. Their mind, drawn towards insight in the sense
less those sense attachment towards the sense those 5 sense objects, but more attached to the when our minds are drawn in from the outside things, then bringing, I'm using just very simple English. Otherwise, when we start to experience certain levels of concentration in the sense our minds are more drawn towards inside, less distracted, outside smell, sense, and those sense objects, and more attached to the peace and that towards inside through the cultivation of concentration. Then there is a possibility to be born in either form realm or formless realm. These two depends. These two, the differences where these two realms to be born. It is the intensity of that kind of attachment to the attachment towards the inner, with minds completely withdrawn, from the outside sense objects, but focus on more just, inner sort of, I won't say inner peace, because inner peace may bring some little bit misunderstanding. There's a risk of bringing, may create misunderstanding. But I would say that peace from the concentration, inner peace due to the concentration. Concentration in the sense mind is completely withdrawn from the 5 sense objects. Not what you call the free, not free from grasping, not free from the graspings, of the 5 sense objects, but simply, withdrawing the mind from the 5 sense objects and experiencing the peace from withdrawing that, and then attached to that. That may be born in, and the intensity depends on the intensity. Less intensity be born in form realm, and more intensity will be born in formless realm. Formless. So this is just very simple explanation. Yeah. Kế đó có một số người sẽ có ước nguyện, ước muốn để mà không có dính mắc với 5 đối tượng của giác quan hay 5 đối tượng của sự cảm thọ, mà hướng đến là những cái sự an lạc ở bên trong nội tâm, trong một chiều hướng rằng các chư vị này không có bị chi phối bởi những màu sắc, hình dáng, hương vị, mùi vị, xúc chạm vân vân, nhưng mà cũng lại bị thu hút bởi những điều ở bên trong, bị cái sự thu hồi vào bên trong. Khi mà bắt đầu, thầy muốn mô tả giảng cho chúng ta, khi mà bắt đầu trải nghiệm về một ít nhiều những mức từng của cái sự thiền định, thì các chư vị rút vào, không có bị giao tiếp với những cái chi phối ở bên ngoài của 5 giác quan của sự cảm thọ, mà thu hút đi vào bên trong, tập trung vào qua cái sự thiền định, thì các vị lại bị thu hút vào cái sự an lạc mà qua sự trưởng dưỡng thiền định đó. Thì có cái điều khả dĩ rằng các chư vị đó tái sanh,
có thể là ở trong sắc giới hay là vô sắc giới. Có sự khác biệt giữa hai giới này, sắc giới và vô sắc giới. Thầy nói đến chủ yếu là về cường độ của sự thu hút, về cái an lạc ở bên trong hay trong nội tâm. Điều này thầy cố gắng để mà giải thích cho chúng ta sự khác biệt giữa sự an lạc nội tâm hay là sự an lạc mà từ sự tu tập thiền định. Thì tất nhiên là khi tâm mà trong thiền định thì hoàn toàn bị thu vào, không có còn dính mắc với 5 giác quan của sự cảm thọ nữa. Nhưng mà các chư vị không có thoát khỏi từ sự bám víu hay chấp vào những cái sự cảm thọ này. Thì như vậy tóm lại thầy nói rằng là trong sắc giới thì cái cường độ mà bám vào sự an lạc bên trong mà qua thiền định thì ít hơn, và các chư vị tái sanh vào vô sắc giới thì cái cường độ mà bám vào, dính mắc vào sự an lạc nội tâm qua thiền định thì ít hơn so sánh với sắc giới. Oh yeah. Now I will read, these 3 lines. Just what I've explained as the background. Now, if we read these 3 lines, then we may understand a little bit what meaning of these 3 lines. The 3 lines are in Tibetan, Davataki Magopa. And in English, here translated saying, he is not enslaved by the realm of desire. And Sotaki Nyawar Magopa, he is quite enslaved, I don't know how to pronounce, by the realm of form. And Somevatata Madeva, he is not caught up in the formless realm. So what is the meaning is this? Now if we look at our own example, our own case, we are born out of these 3 possibilities to be born in samsara. We are currently in the desire realm. In the desire realm, we are. So that, as I mentioned earlier, we have these 5 sense consciousness. We are surrounded by these 5 sense objects. We are born in here. Not only we are born in here, we are caught up. We are very much ourselves, immersed in these 5 sense objects. We want nice shapes and colors. We want nice sounds. We want nice smell. We want taste and tactile, and then we work for that. But the Buddha, the enlightened being, is not. Though he, in this case, historical Buddha, he was and he exists in the desire realm, but he's not caught up, or he's not sort of, polluted by these polluted by desire to these 5 sense objects which are in the desire realm. It is quite often, the nice analogy is used. So, like you're saying, even though we be born or being here in the desire realm, but not polluted by the attachment to the desire and to the desire of 5 sense objects, like the lotus, to be born in muddy water, but when it's open, it's very pure and clear. Or another analogy is so these bees, the honeybees, when they take the honey from the flower, from the plant, they take the honey, but they don't destroy the plants or the flowers.
similar to that, to be enlightened beings, to be in desire realm, have the shapes, colors, smell, taste, tactile, in that realm, but their mind is not polluted by, they are not destroyed by these desire objects. So that is what here, this the first line, when it says, he is not polluted by, or is not, use an English word I can't pronounce, by the realm of desire. Unlike us, we are, as I mentioned, we are born in this desire realm, and we are very much immersed in desire things. We are very much caught up in this desire, but the enlightened beings are not. And similar to that, if when the enlightened beings are the next another realm, which is the form realm, but they are not attached or not polluted by the form realms, whatever good things are there, mainly the inner peace, so forth. And the same as the third one, formless realm, when the enlightened beings are in the formless realm, though they are in the formless realm, but they are not, as here put it, not caught up in the formless realm. So this is what is talking about, the qualities of the enlightened beings. When the enlightened beings are not, I will use the term born, but not born by the attachment, not be born by the, what you call the affliction and the karma. But while they were there in the desire realm or form realm or formless realm, they are not caught up, or they are not polluted by the whatever things are there in these realms, unlike the us sentient beings. And that is talking about the qualities of enlightened beings. So just say those three things together. It may give us some kind of, this is, I'm talking about my own experience when I was learning, and I'm still learning. When I was a student here, when the teacher explained all three together, then sometimes it makes sense. So this is what I've done. Mm-hmm. Kế tiếp bây giờ thầy đọc cho chúng ta 3 dòng về những gì mà thầy vừa mới giải thích cho chúng ta bối cảnh. Dòng thứ nhất nói rằng Ngài không dính vết nhơ của dục giới. Dòng thứ nhì nói rằng Ngài hoàn toàn không dính vết nhơ của sắc giới. Dòng thứ ba nói rằng Ngài không vướng vào vô sắc giới. Ý nghĩa ở đây rằng là chúng ta là những con người và chúng ta ở trong dục giới, và chúng ta có chúng ta giao tiếp với năm trần, và chúng ta bị dính mắc, bị dính chặt bởi 5 đối tượng của sự cảm thọ này. Không những chúng ta bị sinh ở nơi đây, mà chúng ta vướng vào, chôn vùi vào với 5 giác quan của sự cảm thọ này. Chúng ta muốn những cái hình sắc, những màu sắc đẹp, chúng ta muốn nghe âm thanh hay, chúng ta muốn nghe, muốn nếm, muốn ngửi những điều ngọt dịu, chúng ta muốn xúc chạm, vân vân. Và tất cả những điều muốn này đem cho chúng ta là chúng ta sẽ hành động để mà hướng đến đạt được những cái điều đó. Đức Phật, mặc dù Ngài tái sanh ở trong dục giới, Ngài không có bị ô nhiễm bởi những cái ô nhiễm bởi những cái ước muốn, những khát khao của 5 sự cảm thọ này. Mà hai ví dụ thầy dùng để mà mô tả điều này. Ví dụ thứ nhất là có một câu rất là thường nói rằng ngay cả mặc dù là đấng giác ngộ hay là Đức Phật
tái sanh ở cõi dục giới, nhưng mà không bị ô nhiễm bởi những sự dính mắc với 5 sự cảm thọ. Cũng được ví giống như là hoa sen được mọc lên từ nước bùn, nhưng mà hoa được nở mà trên một cách rất là thanh tịnh và sáng tỏ. Một ví dụ khác nói đến những con ong hút mật, thì những con ong hút mật này chỉ đi đến những nhụy hoa để hút của mật từ cái hoa đó, mà không có làm hư hại cái bông hoa này. Tương tự như vậy, khi các chư vị giác ngộ hay Đức Phật sanh ra, được sanh ra ở trong dục giới, nhưng mà các vị không bị ô nhiễm bởi dục giới. Và ở đây không giống như là chúng ta sinh ra ở trong dục giới và chúng ta bị dính mắc bởi 5 giác quan của sự cảm thọ. Kế đó dòng thứ nhì cũng nói đến để diễn tả là Đức Phật cho dù là tái sanh ở sắc giới, nhưng mà Ngài cũng không bị ô nhiễm bởi sắc giới. Và dòng kế tiếp cũng nói rằng những bậc giác ngộ hay Đức Phật được tái sanh ở vô sắc giới, nhưng mà cũng không bị vướng bận bởi vô sắc giới. Và ở đây nói về tất cả những phạm hạnh của những bậc giác ngộ hay của Đức Phật. Mặc dù khi chúng ta dùng cái từ sanh hay tái sanh này cũng không được đúng lắm, nhưng mà các ngài được sanh ra nhưng mà không có bị dính mắc bởi những phiền não hay những vọng tưởng và những nghiệp bất thiện. Và trong khi các ngài tái sanh ở 3 giới này, ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà các ngài không bị nhiễm ô bởi những giới này, không giống như chúng ta. Và như vậy khi mà thầy giải thích 3 cõi này cùng một lúc với nhau, cũng giống như khi thầy trước đây khi ngài còn trẻ và là một tu sinh ở tu viện, thì các bậc thầy của thầy cũng giảng giải cho thầy 3 giới này cùng một lúc với nhau, và như vậy sẽ đem lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa hơn. Oh yeah. So we will leave it here and we will say the transcendental prayers and long life and dedication prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là trì tụng tán thán 21 vị đồ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Jite songwe chuje she kesa chewa lene jo chanze tongge dawa kun kanwa jene tsikbe she kama tongja soba nam dado chewe wera para chanze sengwe chune je peme chane nambara je chenpa chundu kado che Sava something to Chanze teaching shepe so Taya number Jawa Male Paru Jimba to Jave Seji Shindu Dam Chanze Duda Rahon Duda Chota Nakaka Jidin Dombo Shabji Ne Leva Meba Guba Ne Chanze Jajin Mela Tsamba, Nongla Naso Wanju Che, Chombo Rola Jisa Nama, Nejun Soji Dune Che, Chanze Jeje Chadan Peji, Paro Chugo Rabu Jo, Ego Yunjan Shabji Ne, Maba Chuban Shindo Bara, Chanze Turi Jiba Chen, Deje Pao Nambara John Chuje Shene Chonye Ten Dao Tamje Madu Se Chanze Kunjo Sumze Cha Seme Toga Nambara Je Madu Choje Kolo Je Rangje Veje Sonama
Chanze Rabdo Gawa Chebe, Ojen Veji, Chenwa Be, Sheva Rabche Dodara, Dudan Jigden Wandu De, Chanze Saji Jongwe Ton, Tamje Gug Numanye, Tonye Yewa Yige Hong, Pomba Tamje Nabaratu, Chanze Dawe Tumbu, Yamba Tamje Shindo Bara, Reve Tune Bame, Tabara Shindo Veravate, Chanze Kebe Tamane, Barwe Chenwe Une, Yeja Yungumukune Koroke, Tae Pune Nambara Jo, Chanze Sashi Ngala Cha, Tegi Nujin Shati Don. Chonye Jenze Yige Hong, Remba Tumbo Nami, Chanze Dema Gema Shi, Yangen Deshin Juni, Towa Wanda Yanda, Diva Chenbo Chomba, Chanze Gune Korovaka, Tae Lune Nabarake, Ige Jube Ngane Deva Home Draman Chanze Turi Shani Da Honge Nambe Sabin Era Menda Radan Be Jiden Sona Yewani Chanze Lai Soi Na Eda Tajin Chana Tara Niju Peje Dena Malu Bane Se Chanze Lai Sonama Je, Hada Niam Je De, Gune Koja Gawa Je, Zeda Melawange Ba Se, Chanze Nima Dawa Je, Jinye Bola Verwa Se, Hara Niju Dodara, Shindo Tabe Rimne Se, Chanze Tini Somnam Pe, Shive Toda Yanda De, Deda Rona Nujun Son, Chomba Ture Rakchoni, Zave Ngati Deba De, Chanze Wane Nijo Sa. Chanjo Senjo Rinpoche, Maje Panama Jeju. Eva Nyamba Meva Kone Kondu Ewara Are Rave Kore Shingama De Pendan Dewa Malu Jongwe Jere Sewa Tenzin Tazo Shabe Sede Pado Tengo. So I have a short announcement that is next Saturday, which is the first Saturday of August 5th. There won't be class because I'm traveling outside the monastery, and the last few times I tried to thought I'm able to lead even if I'm not in the monastery, as long as there's a internet, but it's always difficult to work. So next Saturday, there won't be class, but we will resume our class on 12th of August. By then, I'll be back to the monastery. So I will see you in 2 weeks' time. And until then, have a good time. And thank you. Thầy có Thank thông you. Thank you so much. Have safe travels. thông báo của chúng ta.
rằng là thứ Bảy tuần sau sẽ không có lớp, bởi vì thầy sẽ đi ra ngoài tu viện, và thường như vậy hệ thống internet không được tốt cho lắm, và như vậy chúng ta sẽ trở lại thuyết pháp vào thứ Bảy sau đó, ngày 12 tháng 8. Thành thật cảm ơn. Thank you very much. Have a great day. Good night, Rinpoche. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.